Who here is an artist? ¿Quién de aquí es artista? And who here is a writer? ¿Quién de aquí es escritor? Okay. I ask because comics is the point where you shuffle both together. Lo he preguntado porque cómics es el punto de encuentro entre las dos. The way some writers like to think is that writers do all the work, artists get all the glory. Lo que piensan algunos escritores es que los escritores hacen todo el trabajo y después los dibujantes son los que se llevan toda la fama. Artists, of course, think writers are egotistical fools who just get in their way. Los artistas, sin embargo, lo que piensan de los escritores es que son esa gente con unos egos más grandes que ellos que están en su camino. The problem is, to produce a good comic, they both have to work together. El problema es que para hacer un buen cómic, los dos tienen que trabajar juntos. If you're very lucky, you have Stan Lee and Jack Kirby, Si tienes mucha suerte, tienes a estos dos señores. Stan Lee and Steve Ditko, Chris Claremont and Dave Cockrum and John Byrne. Si tienes mucha suerte, tienes estas grandes colaboraciones de gente que seguro que ustedes conocen mejor que yo. Or Frank Miller all by himself. O Frank Miller, él solito. The hardest thing for a writer in comics Lo más difícil para un escritor de cómics is that our job is to tell the story to an audience of one. es que nuestro trabajo es decirle una historia a una audiencia de una sola persona. And that is the artist. Y ese es el artista. Whatever we want to say to the readers Todo lo que vayamos a decirle a los lectores en general has to be translated through the visual skill, talent, inspiration of the artist. tiene que pasar por el talento y la inspiración del dibujante. And if that wasn't challenge enough, in comics, especially American comics, Y por si eso fuera poco, en los cómics, especialmente los americanos, you have to do it in shorthand. lo tienes que hacer muy rápido. In an American comic, a 22-page comic, that provides generally 100 panels to tell the story. Un cómic americano normal, como de las 22 páginas, tiene 122 páginas, viñetas, para traducir esa historia. Page 1, page 22, action, character, full page. De la página 1 a la 22, acción, personajes, todo en una página. So the writer's job, primary job, is to convey that story, that sequence of events, to the penciler, to the artist, in a visual term that the artist can understand and translate into a picture. O sea que el trabajo principal que tiene el escritor es traducir todo ese mundo visual que él quiere en su historia para que después el artista lo pueda plasmar. When that's done, the story comes back to the writer, and we produce the text that goes with it, that tells the elements of the story that cannot be portrayed in the visual. What a character is thinking, mise en scène about the location. And together, the synergy provides the story that hopefully the audience will enjoy. So, cuando el
dibujante ya ha hecho esa parte del trabajo, vuelve la historia otra vez al escritor, al creativo, y entonces él rellena toda esa parte de la historia que no ha podido plasmarse visualmente. Y esa es la sinergia, el trabajo conjunto entre los dos artistas. A writer starts with an inspiration. El escritor empieza con una inspiración, It can be anything. que puede ser cualquier cosa. A moment walking down the street, seeing people on a sidewalk, just talking, having an argument, a shop, something catches your eye as a writer. La inspiración puede ser cualquier cosa que te llama la atención. Si vas por la calle, alguien en la acera, una tienda, una discusión, cualquier cosa que atrapa tu atención. You put it down in a book. Y lo pones en una libreta. For me, I have more of these than I can count. Dice que tiene más de las que puede contar. Going back 40 years, Desde hace 40 años. I walk around with a notebook and a pen, and when I see something, I write it down. Él va por la calle con su blog de notas, con un boli, y cuando algo le llama la atención, la apunta corriendo. Just as an artist will walk around with a sketch pad, and the minute they see something, El dibujante haría lo mismo. Iría por la calle también dispuesto a dibujar sobre la marcha cualquier cosa que le llamara la atención en la calle. partly it's practice. It's doing exercises with your hand to make sure you can draw, to increase the skill of drawing, or as a writer with your mind to increase the ability to convey character, scene, action. También le sirve como práctica al dibujante para soltar la mano y poder hacer rápido el dibujo necesario, y para el escritor para poder ver los personajes, las escenas, todo lo que después le va a servir para el trabajo. Basically because you never know what moment will become the catalyst for a story. Básicamente porque nunca sabes cuál de esos momentos va a ser catalizador de una historia, el punto de partida de una historia. And when I write the story 5 years from now, I can go back, flip through here, find my notes, and remember, Seville in November. That's what the street looked like. Cuando escriba una historia dentro de 5 años, volverá a sus cuadernos y dirá, esto pasó en Sevilla en noviembre hace 5 años, aquí es donde empezó el guión. In effect, writers and artists both steal from everything. Tanto los que escriben como los que dibujan roban de todas partes. Every face we see is an inspiration, is something to play with, it's a character, it's a feeling. Every moment we experience or observe is something we file away to draw on later, and maybe push a little this way or a little this way to turn it into a character, and that character into a story. Cada cara que ven, cada escena que viven, les sirve de inspiración, y eso después, cambiándolo un poco, sirve para hacer las historias y los personajes que después aparecen en los cómics. And the reason it's important, especially if one works in superhero comics, Y lo que es importante es que si uno está trabajando sobre todo en el campo de los cómics de superhéroes, is that the stories and characters are so silly. es que las historias y los personajes son tan tontos. You need to lay a foundation that is real. Que necesita un sustrato real.
if you have Spider-Man leaping from skyscraper to skyscraper, Si tienes a Spiderman saltando de tejado en tejado, who cares? ¿a quién le importa? But if in that moment you have an image seen through the window of a boy, of a couple, of a puppy, Pero si en ese momento tienes una escena a través de una ventana de una pareja, un chico o un perrito, in a moment that is absolutely real, en un momento que es auténtico y real, that suddenly gives the silly moment a grounding in reality. eso le da a un momento que podría ser tonto una profundidad real, That the reader can relate to and say, I've done that, I've seen that, that's a part of my life. así el lector puede empatizar y puede decir, he hecho esto, he vivido esto, esto es parte de mi vida. And suddenly, because you have the foundation that is real, the fantasy becomes that much more plausible. Y entonces cuando tienes una base que es real, la fantasía parece mucho más plausible, mucho más posible. No. Ay, no sé. I was thinking of Harry Potter. Estaba pensando en Harry Potter. ¿Le digo que siga o no? Do you know Harry Potter? The movies? Okay. For me, the problem is, Bueno, va a decir el problema que él tiene con Harry Potter. the farther you went, the more distant it got from reality. Cuanto más avanza, más se aleja de la realidad. It was much more fun when Harry and company were running around London, Era mucho más divertido cuando Harry y sus amigos iban por Londres. and you could see them within the context of the real world that we know. Y los podías ver en un contexto del mundo real que conocemos todos. I like Gotham City, Dice que le gusta Gotham City, but for me, New York is a more enjoyable home for Spider-Man because it is real. It is not a fantasy. pero él prefiere Nueva York como el hogar de Superman porque es una cosa real, no es una fantasía. So, for me, the trick when I'm doing a crazy story is to find a way to anchor it, to ground it in a reality that the audience can recognize. Así que el truco para él cuando está escribiendo una historia de fantasía es anclarla en algo que el público pueda reconocer como real, Until we make a mistake. hasta que nos equivocamos. And that's why we give out no prizes. Y así es como no damos premios. Once you do that, from the foundation, then the challenge, like any writer, like any storyteller, is to craft the story, to create conflict, the hero, the villain, the adversaries, the conflict, the resolution, an ending that's happy or not. It becomes the craft of just telling each individual story. The trick is to